Selamat siang. Hari ini saya mau buat udang goreng tepung ala Suhan. Ini bahan-bahannya seperti udang. Ini udang, ya. Ada soda kue, ada merica, ada penyedap, ada roiko. Pertama-tama kita kupas udang pakai garpu supaya bisa pecah. Garpu. Nih. Kenapa tak pakai pisau? Sebentar. Nah, untuk kupas. Untuk kupas, Ya, saya pakai pisau kalau saya kupas itu. ini model baru. Kan langsung pecah aja, Pak. Kan? Ya. Jadinya ada 2 kali kerja, lebih cepat daripada kupas. Habis kupas pakai pisau lagi 2 kali kerja. Kalau ini kan 1 kali aja, tinggal juga pecah semuanya. Apa pecah? Ini sudah sudah pecah ini loh, kan? Oh, yes. Daripada dikupas dulu terus langsung lagi pisau kan? Seperti ini, Pak. Nih kan? Yes. If I translate this in English, then I won't have to write it. So she said it's easier to use the fork than the knife because you get 2 things done at once. You get the shell off and you devein it at the same time. Whereas I use a knife, I was telling her, and she said, then you have to do 2 things. You got to do it with the knife and then you have to devein it. So this is easier. Kalau mau pedas kasih merica. Ini Apa itu? Masako. Masako, kenapa pakai Masako? Iya, nanti taruh air, kasih tepung, kasih air, baru digoreng. Jangan aja mekat ya. Tapi Masako bumbu apa supaya ada rasa Asin. rasa asin? Ya, sedap. Apa rasanya? Ya asin, tapi tidak usah garam. Nanti lanjut pakai di tepungnya. Sedikit merica supaya rasa sedikit pedas. Langsung aduk ini. Pertama-tama panaskan minyaknya. Berapa minyak? 1 liter 1 liter of oil. Minyak apa? minyak kelapa. Oke. Oh iya. Tepung apa namanya itu? Tepung cakra ya, tepung terigu setengah. Kasih tepung terigunya, kasih Masako, kasih soda kue sedikit. Apa itu? Soda kue Baking soda, Masako. enggak sedikit, Apa itu? penyedap. MSG. Ini jadi satu. Mau biar tebal, ini supaya tebal tepung, taruh di air, taruh lagi di sini.
Yeah. Seperti ini contoh. Oh, okay. So coat it once with flour, then put it in the water, and then coat it again so that it's thick. The coating is thick. Terus seperti ini. Oh, and I know somebody's going to ask about the chicken. The chicken is here. It's not for this video. This is for my granddaughter when she comes home from her friend's house. She wants fried chicken, so Sue's making that afterwards. That's not part of this. Kita pakai telur jadi. Oh, Sue said she's not using eggs. Bisa kalau mau pakai telur juga bisa. Tapi saya tidak pakai telur. Okay. Jadi tambah enak. Kayak krik. Apa krik? Ya maksudnya tuh kayak bunyi gitu caranya kayak krias itu kalau kadang-kadang kan pakai telur tuh dia lembab, tidak enak, tidak migrak gitu. Kalau sini kan rasa kriuk dibilang. Apa kriuk? I don't know. So she said she doesn't use eggs because it makes the flour too soft and there's no crunchy sound when you eat it. So if you don't use the eggs, you just use the flour and the water here. It makes a crunchy sound, and it's not. It's the coating is the breading, I guess you call it, is not soft. All right, so. Ya. Sudah panas itu? Udah. Ini ada panas. Sudah? Udah. Cepat kan? Yeah. Oh yeah, that was the other thing I was going to say. So my favorite. This is also really fast to make. So this is good if you're in the mood for prawns and you want something that's quick. This is quick and really easy. Selesai. Ini kan ini nggak dikasih air, ini dikasih air kan beda dia Pak ya. Ini yang dikasih air kan seperti ini Pak, penuh dia tepung. Okay, what? Kalau ini kan dia kasih air dia penuh kan. Kalau ini kan nggak dikasih air kan agak tipis ya. Oh, okay. So one's got double coating, and this one has the double coating, and this one doesn't. It's only got single coat. Ow! 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 You can see the difference. They're hot. Okay, so simple. No, oh, you got. Saya pikir tidak ada itu. Selalu ada nanti kan. Gila. Okay, I didn't think we were gonna have the flowers here, but she did the flowers because she said she has to have the flowers with all this stuff. Saya makan ini sekarang ya. Supaya apa dingin. Terima kasih, saya sudah selesai buat udang goreng tepung. Jangan lupa di like dan sampai jumpa minggu depan buat acara lain, masakan yang lain.
Bye.